We were with Shakhtar in training camp in Turkey and returned on 20th of February, and we started to prepare for the championship in Ukraine, and then on 24th it's began this situation in Ukraine, the war in Ukraine, and I think about 1 month I was with my family in the way. I tried to find some place where I can live in safety, and at about 1 month I didn't have the training. After that, I started to train with one Romanian team in Romania for about 1 month, and when Shakhtar moved to Turkey, I connected with the team and started prepare to these peaceful games, charity games, and now we are starting training camp in Slovenia. A very difficult situation for all of us because not all guys can move from Ukraine immediately, and they were in Ukraine. They seated in basement because every time like rocket attacks in Ukraine, and very difficult situation. But now we have good condition for preparing to the game, and I think we have enough time to play against Scotland. Is it difficult even now to try and concentrate on football with what's happening back home? Sometimes it's difficult because every day you read news about the situation in Ukraine. Every day you see the photos, videos about what happened in my country, and every time we speak about this with the guys. Sometimes it's difficult, but we understand what this game means for us, and we have to do everything we can to do our best in this game. Наскільки важко було вам зібрати команду тут? До вас обох, питання до вас обох і до головного тренера. В першу чергу, як важко було зібрати цю команду у такий час війни? Ну і до обох запитання, яке значення гри із Шотландією за цих обставин, наскільки воно змінюється? Мікрофон включений? Зібрати команду було не складно. Нам зробили спецпропуск, щоб виїхати з країни. Шахтар і Динамо вже були в Європі, так що тут таких складнощів не було. А значить для нас це, ми хочемо поїхати в фінальну частину чемпіонату світу. Як ви прийняли рішення їхати саме сюди до Словенії, і як вам тут працюється, почуваєте тут себе? Наш президент мені сказав, що є така пропозиція їхати до Словенії, що нам робить цю пропозицію Олександр Чеферін. Я прийняв одразу цю пропозицію, я добре знаю Олександра Чеферіна. Він бував у нас в країні дуже часто. Зараз тільки можу сказати слова благодарності, дуже подякувати Словенії за те, що вони для нас зробили. Я вчора був у президента Футбольного союзу Словенії, був в його офісі тут, на стадіон, теж його подякував за гарний прийом. Все добре, дуже вас всіх дякую, словенців. Дай Бог, щоб нам там була удача в Шотландії. How hard it was, maybe mentally more than physically, not to play for such a long time as a professional football player? In my career, it's first time this situation. No, not first time. First time was in 2014 when the war started in Ukraine. We moved from Donetsk and moved to Kiev, Shakhtar Donetsk, I mean. But the championship we play, we have games. But now the first time this situation when we have the war in all country and don't have possibility to play championship, don't have possibility to play
other sports in Ukraine. That's why this experience very hard, and we try to overcome this situation, try to do our best, try to train hard, and keep our condition and try to improve. We'll see, because now we have a very good training. We have 2 training sessions per day, and every day I feel better and better. I think the guy is the same. З якими почуттями? З почуттями? Що ви хочете сказати українським вболівальникам цим матчем? Чим матчем? Цим матчем? Ну, ми готуємося до... Ви ж розумієте, що в нас немає чемпіонату в державі. Ми граємо тільки товариські ігри. Тому треба налаштувати хлопців, щоб хлопці грали цю гру, щоб ця гра для них була як не товариська, а щоб як вони в голові тримали, що вона така, скажімо, офіційна гра, а не товариська. Тільки тоді. Ми ж не граємо офіційні ігри. Вже півроку. Ми закінчили в грудні. Чемпіонат не почали. Так що будемо з якими почуттями. Віддаватися хлопці будуть. Повністю. Was there a time recently, perhaps, that you thought this fixture wouldn't happen? And if you could explain to me as well what victory would mean, do you think, for the players in terms of trying to bring some kind of hope to the people back home? You know, every day for me, for guys, we receive the messages from our soldiers, and because a lot of soldiers, a lot of people in Ukraine love football, and they ask us only one question, only one demand. Please make everything you can to go on the World Cup, because for the country, for them, it's like a moment of hope, and it will be like celebration for the country. That's why we have to play not only like football game. We have to play with our soul, with our heart, and this is very, very important. I think it will be very, I don't know how to say, very emotional for my country and for our players and for Ukraine. Так, вітаю всіх. У мене два запитання до Олександра Васильовича. Перше, це які ще спаринги готуються, крім матчу з Борусією, до поєдинку з Шотландією, звісно. І друге, чи розглядаються зміни в заявці команди, тих гравцях, кого вже викликали, кого ще будуть викликати. Тобто з'явилася інформація сьогодні, що, можливо, розглядається виклик збірного Данила Гнатенка, так? Чи справді це так, і чи ще є якісь кандидатури, ви розглядаєте? Ну, по спарингам, щоб ви розуміли, це не я повинен об'являти. Це повинна об'являти Асоціація футболу. Розумієте? Вони домовляються, люди працюють. Зараз будуть об'явлено на спарингах. Ще раз. Додатково, розумієте, яка зараз ситуація? Що не можуть грати. У людей йде чемпіонат. В такій ситуації вперше збірна потрапила вперше. Тому такі спаринги знайти дуже важко. Нам хочуть допомогти. Ну, давайте асоціація сьогодні, я думаю, що сьогодні-завтра вона об'явить на спарингах. Вже ще один є спаринг, а там далі буде видно. Скажімо так. А по Данилу Гнатенка треба, щоб була інтрига. Розумієте? Треба, щоб була інтрига. Трошки почекайте. 16-го вже 4 приїдуть до нас ще. Приїде Зубков, Качараба, Яремчук і Данила Сікан. Вони приїдуть. Вони 15-го грають. І я їм сказав, скільки вам треба днів відпочити. Вони мені відповіли, нам не треба відпочати. Ми їдемо до збірної. Це дуже добре.
Відповів вам? Так, звичайно. What will your emotions be when you hear the national anthem played in Scotland on the 1st of June? And also a second question, are you aware of the atmosphere of Hampden Park nights on these big occasions? Дякую. You know, sometimes when I hear national anthem in games like this, in games like was in this European, sometimes I want to cry, you know, and it's very emotional part of the game. And what about the stadium? Very good stadium. I think in the same stadium we play against Sweden. For sure. It's like for Ukraine it was a historical match. We passed to quarterfinal. Quarterfinal, yeah. Quarterfinal, yes. And I think it's like this game in history. That's why I think this stadium is good for us. We'll see, because football, we all love football because it's not predictable, you know. But we will try to do our best in this game. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ПроФутбол Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.